So, yun po, in this may mga sana yung resources, views, dito na yung which is yung layout ko, yung app, user, admin, dashboard, register and login. So, gumawa na ako dito ng registration and login with CAPTCHA. Refresh, ito po. So, ito, name, yung pasalinagan na ni Prince Alan Fuljes or Jomar 03 at gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I'm a robot. So, wait pala. If yan lang ang inano ko, which is ayan, magpapakita siya po guys. And then, ito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, the real CAPTCHA is needed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Ayan. So, dito naman, pumunta ako sa dashboard. Sumana ko kayo ta. Diba? Ayan. User dashboard also not found. Manufacturer. Admin dashboard. Yan. Hindi ako yung binabato. Wait lang. So yun lang. It's a user and admin. Admin, not found talaga yan kasi admin yung nakalagay. Yan, babato tayo yan. Okay, natin user. Yan, babato tayo yan. So, shit. Or, yung 03. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Admin. So, ayun, nag-display yung admin. Admin login successful. Kinapi ko lang kasi yung dito sa user. So, user. Welcome. Wait lang. So, I just said, ayun. Sorry. Yung login lang. Naka-default lang pala yun. Yan. Or Jomar. So, I will, pinalitan ko dito ng admin. Yan. I will say admin. Commit. That will throw me. Okay, refresh natin. Babato niya ako, di ba? Pasali talaga ako natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maglaw ka man, jiwa mo. Controller, login. Kamali ako. So, dito si admin, si user. Para maging, tama. User. Ayun, admin login successfully. Record natin. Okay, 4, 5, 6, 7, 8. And I will change it with the destination. Yun na. Tapos na. Kakanaw din. Pala na.